அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening, respected dignitaries, ladies and gentlemen. On behalf of S Foundation, I welcome you all to the first virtual edition and fourth edition of Marathal Thagumo, a tribute to the Indian Armed Forces 2020. I am G.S. Simhanjana, the founder trustee of S Foundation, and it is my pleasure to take you through Marathal Thagumo, a tribute to the Indian Armed Forces 2020. Before we begin the program, for the sake of avoiding technical interruptions and securing maximum bandwidth, I request our esteemed invitees and participants to kindly ensure that your microphones and audio is muted throughout the program. Thank you. இந்த நிகழ்ச்சியை மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியின் வந்தே மாதரம் என்னும் வெற்றி கீதத்துடன் தொடங்குவோம். We shall start the program with Vande Mataram, a treasured song bequeathed to us by Mahakavi Bharati, rendered here by Ms. R. Swati, a law graduate from the School of Excellence in Law, the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai. Swati, could you please unmute yourself? வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி, எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி. ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி, எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி. தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தோர், ஓ தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தோர், தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரரன்றோ. ஓ தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தோர், தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரரன்றோ. வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். எப்பதம் வாழ்த்திடுமெனும் நம்மில் யாவர்க்கும் அந்த நிலை உருவாகும். எப்பதம் வாழ்த்திடுமெனும் நம்மில் யாவர்க்கும் அந்த நிலை பொதுவாகும். 30 கோடியும் வாழ்வோம், 130 கோடியும் வாழ்வோம். வீழில் 130 கோடி முழுமையும் வீழ்வோம். வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே. நன்றிது தேர்ந்திட வேண்டும், இந்த ஞானம் வந்தால் பின் நமக்கெது வேண்டும். நன்றிது தேர்ந்திட வேண்டும், இந்த ஞானம் வந்தால் பின் நமக்கெது வேண்டும். வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். வந்தே மாதரம் என்போம். வந்தே
Thank you, Ms. Swati. I request our Honorable Chief Guest, Air Marshal S. Vardhaman, Param Visisht Seva Medal, Ati Visisht Seva Medal, Visisht Seva Medal, and Vayu Sena Medal. Our speaker, special speaker of the day, Ms. Vijayanti, trustee of S Foundation and member Yuva Shakti, and our founding trustees, Mr. R. Shankar Narayanan, senior advocate and additional solicitor general of India, and Ms. K. Sumati, advocate, to kindly join us on the virtual stage. I am the unknown soldier, forgotten and ignored once the war is over and peace and quiet assured, writes Major General Ian Cardozo in his poem titled The Unknown Soldier. Marathal Thagumo means, can we afford to forget? And is it just to forget? பேரருட் கடவுளின் திருவடி ஆணை, பிறப்பு அளித்து எமையெல்லாம் புறக்கும் தாரணி விளக்காம் என்னரு நாட்டின் தவப்பெயர் அதன் மிசை ஆணை, பாரவென் துயர்கள் தாய்த்திரு நாட்டின் பணிக்கு என பல்விதத்து உழன்ற வீரர் நம் நாடு வாழ்கென வீழ்ந்த விழுமியோர் திருப்பெயர் ஆணை, அவ்வீரர்களை மறத்தல் தகுமோ. The Indian Armed Forces have emerged as a critical element of nation building, one which the nation at large can ill afford to ignore. Marathal Thagumo is a humble tribute to reminisce the service and sacrifice of our soldiers who, with pride, patriotism, and supreme valor, safeguard our nation, its honor and glory. The words of Field Marshal Sam Manekshaw reverberate in my heart. There will be no withdrawal without written orders, and these orders shall never be issued. For this is the spirit with which the entire team at S Foundation and Yuva Shakti have worked to make this event happen despite the pandemic, leaving us with the only choice of conducting Marathal Thagumo 2020 virtually. It is my privilege to be with you all today in an expression of solidarity and sincere thanks to the Indian Armed Forces. Madam K. Sumati, an advocate by profession, writer and orator by passion, and a patriot and nationalist at her soul and spirit, has been instrumental in sparking the concept and ethos behind S Foundation and Marathal Thagumo. The Scouts and Guides movement having nurtured, during her tender years, the spirit of patriotism, nationalism, and supreme respect for the defense forces of our nation, she has left no stone unturned to make this event a reality since the very first edition. Not to mention, she has been a Rashtrapati Guide awardee herself, having shown excellence during her stint as a Scout and Guide. She continues to spread the spirit and idea behind Marathal Thagumo across the student community through her speeches and public addresses. I request Madam K. Sumati to welcome this August gathering. Madam, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். மரத்தல் தகுமோ 4ஆம் ஆண்டு விழாவிலே பங்கேற்க வந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என்று எஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் அன்புடனும் பணிவுடனும் வரவேற்கிறேன். 3 ஆண்டுகளாக மிகச்சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த இந்த மரத்தல் தகுமோ என்னும் தேசப்பற்று நிகழ்வு இந்த ஆண்டு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலின் காரணமாக நாம் காணொளியின் மூலமாகவும் இந்த ஜூம் நிகழ்வின் மூலமாகவும் நடத்த வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டோம் என்ற பொழுதும் இந்த நிகழ்வு
தடையில்லாமல் நடப்பதற்கு ஒத்துழைப்பதற்கு நம்மோடு யுவசக்தி என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொண்டு நிறுவனமும் அதனை சார்ந்த இளைஞர்களும் முன்வந்ததனால், அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆண்டு இந்த போட்டிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் பேச்சு போட்டி நடத்துவோம். அனைத்து கல்லூரி பேச்சு போட்டிகளாக மட்டுமே நடந்து கொண்டிருந்த இந்த நிகழ்வு இந்த ஆண்டு பேச்சு போட்டிகளாக நடத்தப்படாமல் வேறு சில தளங்களிலும் இந்த போட்டியை நடத்தலாம் என்ற முடிவோடு நாங்கள் 4 விதமான போட்டிகளை இணையத்தின் மூலமாக நடத்தினோம். ஸ்லோகன் ரைட்டிங் காம்படிஷன், ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன், ஹேண்ட் டிராயிங் காம்படிஷன், டிஜிட்டல் போஸ்டர் மேக்கிங் காம்படிஷன், ஸ்கில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோ மேக்கிங் காம்படிஷன் என்று 4 விதமான போட்டிகளை நாங்கள் பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நடத்தினோம். பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கு கூட 2 பிரிவுகளாக, ஜூனியர் பிரிவாகவும் சீனியர் பிரிவாகவும் அவர்களையும் நாங்கள் பிரித்து வெவ்வேறு நிலைகளிலே இந்த போட்டிகளை நடத்தினோம். ஸ்லோகன் ரைட்டிங் காம்படிஷன் என்ற அந்த போட்டிக்கு தலைப்பாக அன்டு அன் அன்னோன் சோல்ஜர், முகமறியா ராணுவ வீரர்களுக்கு என்ற ஒரு தலைப்பிலும், பட் நாட் டு லீட், தலை சாயுதல் செய்யோம் என்ற தலைப்பிலும், ஹேண்ட் டிராயிங் காம்படிஷன் அந்த பிரிவிலே டு மை கண்ட்ரி அண்ட் மை பீப்புள், என் தேசத்திற்கும் என் மக்களுக்கும் என்ற தலைப்பிலும், டிஜிட்டல் போஸ்டர் மேக்கிங் காம்படிஷன் என்பதை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு A fitting war memorial on valor honor base, வீரத்திற்கும் மாண்பிற்கும் தக்கதோர் போர் நினைவகம் என்ற தலைப்பிலும், ஸ்கில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோ மேக்கிங் காம்படிஷன் என்பதை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கன்ஸ் அண்ட் ரோசஸ், தோட்டாக்களும் ரோஜாக்களும் என்ற தலைப்பிலே 4 விதமான பிரிவுகளில் இந்த போட்டிகளை நடத்தினோம். மிகப்பெரிய ஆர்வத்தோடு 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த போட்டிகளிலே பங்கேற்றுக் கொண்டார்கள். அந்த பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் இன்றைக்கு இந்த இணையதளத்திலே நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். நிறைய கல்லூரிகள் தங்களுடைய கல்லூரிகளிலிருந்து மாணவர்களுக்கு இந்த நிகழ்வினை பற்றி சொல்லி இந்த நிகழ்விலே அவர்கள் பங்கு கொள்வதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த போட்டிகளிலே பங்கேற்றுக் கொள்வதற்காக தங்கள் குழந்தைகளை தயார் செய்து அனுப்பி இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூட நிர்வாகத்திற்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியையும் வரவேற்பையும் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மரத்தல் தகுமோ என்ற இந்த போட்டி எப்படி தொடங்கியது என்பதை ஒரு அரை நிமிடத்திலே உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். நானும் என்னுடைய சீனியர் திரு சங்கர் நாராயணன் அவர்களும் எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இந்த ராணுவ வீரர்களுடைய மாண்பை நம்முடைய மாணவர்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று பல்லாண்டுகளாக பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது, மரத்தல் தகுமோ என்ற தலைப்பிலே ஒரு பேச்சு போட்டி நடத்தலாம், அது ஒரு தொடக்கமாக இருக்கட்டும் என்று எண்ணி 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்களுடைய முதல் நிகழ்வை நாங்கள் நடத்தினோம். தொடர்ந்து 2017, 18, 19 3 ஆண்டுகளும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலே உள்ள விவேகானந்தா ஆடிட்டோரியத்திலே நாங்கள் இந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்வாக கிட்டத்தட்ட 1200 மாணவர்கள் பல்வேறு கல்லூரிகளிலே இருந்து குழுமி தமிழகத்திலே இருந்து வரக்கூடிய எல்லா கல்லூரி மாணவர்களும் ஒரு பேச்சு போட்டியிலே பங்கேற்று இறுதி சுற்றினை 10 மாணவர்கள், சிறந்த மாணவர்களை கொண்டு இறுதி சுற்றை நடத்தி எல்லா துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கக்கூடியவர்களை நடுவர் தீர்ப்பாயமாக அங்கே அமர வைத்து 7 நடுவர்களுக்கு முன்னால் பேசக்கூடிய மாணவர்களிலே இருந்து சிறந்த 2 மாணவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் 2 மாணவர்களை தமிழிலும் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கக்கூடிய நிகழ்வாக இருந்திருக்கிறது. அது தவிரவும் இராணுவத்திலே தங்களுடைய இன்னுயிரை ஈந்த அந்த சகோதரர்களுடைய குடும்பங்களை சார்ந்தவர்களையும் நாங்கள் அழைத்து இந்த விழாவிலே அவர்களுக்குரிய மரியாதையை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் எண்ணியிருந்தோம். அதை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செய்து வருகிறோம். அப்படி தொடங்கிய இந்த நிகழ்வு இந்த ஆண்டு இந்த கொரோனா என்ற மிகப்பெரிய நோய் தொற்றினால் நேரடியாக நடத்த முடியாத சூழலிலும் இணையத்தின் மூலம் நடத்தக்கூடிய இந்த விழாவிற்கு இங்கே பெருந்திரளாக வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் எங்கள் எஸ் ஃபவுண்டேஷனின் சார்பாகவும் டீம் மரத்தல் தகுமோ குழுவின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்விற்கு ஒரே ஒரு தொலைபேசியின் மூலம் நீங்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கேட்ட அந்த நொடியிலே உடனே வருகிறேன் என்று தன்னுடைய இசைவை தந்து நேரத்தையும் ஒதுக்கி எங்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் அன்பிற்கும்
பெருமரியாதைக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய ஏர் மார்ஷல் எஸ் வர்தமானன் PVSM AVSM VSM அவர்களை வருக வருக என்று இரு கரம் கூப்பி மிக பணிவோடும் அன்போடும் வரவேற்கிறோம். பெருமை மிக இராணுவ அதிகாரி, வீர தந்தை, நம் அனைவருடைய நெஞ்சத்தையும் கொள்ளை கொண்டிருக்கக்கூடிய நம் சகோதரன் அபிநந்தனுடைய பெருமைக்குரிய தந்தை டாக்டர் ஷோபா வர்தமானன் அவர்களுடைய கணவர் என்று எல்லா இடத்திலும் தன்னுடைய சிறப்பு தகுதியை பெற்றிருக்கக்கூடிய அவர் இன்றைக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக இருக்கிறார். அவர் பங்கேற்கக்கூடிய இந்த நிகழ்விலே நாம் அனைவரும் இணைந்திருக்கிறோம் என்பது எங்கள் எஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் இந்த மரத்தல் தகுமோ நிகழ்விற்கும் நம் அனைவருக்கும் பெருமையை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம். அவர்களை அன்புடன் வருக வருக என்று இந்த நிகழ்விற்கு மீண்டும் எங்கள் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று சிறப்பு செய்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும், வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பையும் பாராட்டுதலையும் நன்றியையும் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கக்கூடிய பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் நான் ஒரு அன்பான ஒரு கோரிக்கையை வைத்து இந்த நிகழ்வினுடைய அடுத்த முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டு எடுத்துச் செல்வதற்கு அன்புடன் சிமாஞ்சனாவிடம் மீண்டும் இந்த மேடையை ஒப்படைக்கிறேன். அனைவரையும் மீண்டும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். Thank you, ma'am. Lieutenant Arun Ketarpal, Paramveer Chakra, the young officer who fought and laid his life at the young age of 21 in the Indo-Pakistan War of 1971, said to his officer in command, and I quote, "No, sir, I will not abandon my tank. My gun is working and I shall not stop until I get them." Perhaps his spirit is what drove us all at S Foundation and Yuva Shakti to not let this pandemic stand in our way of carrying forward our mission. We have amidst us Ms. R. Vijayanti, who has made it her mission to work towards bringing together young minds in contributing for the betterment of our nation and its people. A techie by profession, she has been a member of Yuva Shakti for almost a decade and has involved herself in organizing several programs that aim to spread the idea of nationalism and integration among students. I welcome Ms. R. Vijayanti to render her special address on the topic, Lessons from Our Jawan. Madam, please. Thank you, Simanjan. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம டிசம்பர் 11ஆம் தேதி நம்மளோட தேசிய கவி பாரதியாரோட பிறந்த நாளை கொண்டாடணும். ரொம்ப அருமையா ஸ்வாதி ஒரு வந்தே மாதரம் பாட்டை பாடி ஒரு புத்துணர்வோட இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்ம பாரதியார் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு கவிதை வரி, மாரத வீரர் மலிந்த நன்னாடு அப்படின்னு. அதாவது இந்த தேசத்துல எங்கேயுமே மாவீரர்கள் நிறைஞ்சிருக்காங்க, மலிந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த பாரதியார் உறக்க சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து இந்த மாரத வீரர்கள் இன்றைய நம்முடைய இராணுவ வீரர்கள், இந்த இராணுவ வீரர்கள் சிறப்பையும் பண்பையும் நம்ம புரிஞ்சு உணர்ந்து அதை நம்ம பர்சனாலிட்டிக்குள்ள இம்பைப் பண்ணி நம்ம நாட்டுக்கு ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம்னா அதுவே இந்த ப்ரோக்ராமோட வெற்றியா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன். An army man is extremely vigilant 24 hours a day, 30 days a month and 365 days a year. எக்ஸ்ட்ரீம்லி விஜிலண்ட்ங்கிற வார்த்தை எப்பயுமே அசர முடியாது. ரொம்ப விஜிலண்டா ஒரு 365 நாளும் இருக்கணும் ஒரு ராணுவ வீரன். நம்ம காலையில 9 to 5 ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனா அவங்களுக்கு there is no fixed working hours. எப்ப கூப்பிட்டாலும் எங்க கூப்பிட்டாலும் ஷார்ட் கால்ல எங்க வேணாலும் போகணும். ஹை ஆல்டிடியூடுக்கு போகணும், ஃபிளட்ஸுக்கு போகணும், ரொம்ப பயங்கரமான பனி பிரதேசத்துக்கு போகணும், ரக்கடான மவுண்டனுக்கு போகணும், ஃபயர்ல இருக்க ரீஜனுக்கு போகணும், பயங்கரமான ஒரு டென்ஷனான வாக்குச்சாவடிக்கு போகணும். எங்க வேணாலும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல ஒரு ராணுவ வீரர் போகணும். ஒரு நொடி கூட அயராம நமக்காக உழைக்கிற அந்த ராணுவ வீரர்களை நம்ம எப்ப நினைப்போம்னா ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி. இன்ஃபேக்ட் நமக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூட சொல்லுது, அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 2 ராணுவ வீரர்களாவது இறக்குறாங்க, இறந்து அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. இது ஒரு அவங்க பெட்டிக்குள்ள
2 ராணுவ வீரர்களாக வராங்கிறது ஒரு ஸ்டாட் சொல்லுது. ஆனா அது ஒரு பெட்டி செய்தியா கூட நமக்கு வர்றது கிடையாது. சோ இந்த ராணுவ வீரர்களை பத்தி நம்ம இப்படி உயிரை கொடுக்குறாங்க, எந்நேரம் நமக்காக உழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னைக்கு நம்மள பல பேர் சொல்லக்கூடிய வாசகம் என்னவா இருக்குன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் போனாங்க, இதெல்லாம் தெரியாம அந்த வேலைக்கு போனாங்க, இது அவங்க பார்ட் ஆஃப் த ஜாப் தான், அவங்க தானே சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சொல்லிடுறோம். ஆனா எனி டைம் டெத் அப்படின்னு நமக்கும் ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்படி ஒரு வேலை பக்கத்து தெருவுல தான் அந்த வேலை, நம்ம போய் பார்டர்ல நிக்க வேண்டாம், எனி டைம் டெத்துன்னு நமக்கு ஒரு வேலையை சொன்னாங்கன்னா அந்த வேலைக்கு நம்ம போயிடுவோமா? ஆனா நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா அமையுதே அப்படிங்கிறது உண்மையிலே பெரிய பெரிய வருத்தத்துக்கு ஒரு விஷயமா இருக்கு. இங்க நம்ம என்ன மறந்துடுறோம்னா, அவங்க வேலை செய்யக்கூடிய தட்பவெப்பநிலை, அவங்க வேலை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகள், அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்களும் மனுஷன் தான், ரோபாட்ஸ் கிடையாது. அவங்களோட மனநிலை, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க, அவங்க குடும்பம், அவங்க ஃபேமிலி, அவங்களோட ஒய்ஃப், குழந்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் எப்ப வேணாலும் நான் சாவ போறோம். எத்தனையோ ராணுவ வீரர்கள் பிரெக்னென்ட் ஒய்ஃபை வச்சுட்டு இறந்திருக்காங்க, பிறந்த குழந்தை மூஞ்ச பார்க்காம இறந்திருக்காங்க, மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகி இறந்திருக்காங்க, மேரேஜ் ஆன 1 வாரத்துல இறந்திருக்காங்க. சோ இப்போ எனக்கு என்ன, அதாவது இந்த ரொம்ப அசால்ட்டா நம்ம விடுற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு புரிதல் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய முதல் பாயிண்டா இருக்கு. இப்போ ஒன்றும் இல்ல, நம்ம அதிகமான குளிரை நம்ம எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம்? ஒரு ஊட்டியிலயோ, ஒரு கொடைக்கானல்லையோ, அட்லீஸ்ட் ஒரு திருப்பதி, திருமலையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு ஊட்டி ஹில்ஸோட ஹைட்டு 7350 ஃபீட்ல இருக்கு, அபவ் த சீ லெவல். கொடைக்கானல் கிட்டத்தட்ட 7000 ஃபீட்ல இருக்கு. நம்ம போற திருப்பதி, திருமலை அட்லீஸ்ட் அதுவாக நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு, அது 3200 ஃபீட்ல இருக்கு. ஆனா இன்ஹியூமன் கண்டிஷன், மனுஷங்க வாழவே முடியாத ஒரு கண்டிஷன்ல இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் வராங்க. அந்த இடத்துலயும் நம்ம ராணுவ முகாமை வச்சு ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சி கொடுத்து நம்ம அதாவது வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் ஹையஸ்ட் பேட்டில் ஃபீல்ட் சியாச்சின் கிளேஷியர், அது எங்க இருக்குன்னா, எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னா, கிட்டத்தட்ட 18,875 ஃபீட் அபவ் த சீ லெவல். அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணும், நான் இன்னைக்கு கூட என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சும்மா செக் பண்ணி பார்த்தேன். இன்னைக்கு அதோட டெம்பரேச்சர் -26 டிகிரி செல்சியஸ். நார்மலா ரொம்ப மோசமான தட்பவெப்ப போகும்போது -50 டிகிரி செல்சியஸ் கூட அந்த சியாச்சினுக்கு போகும். அங்க அது ஒரு இன்ஹியூமன் கண்டிஷன், அங்க மனுஷனே வாழ முடியாத சூழ்நிலையில கூட அங்க இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் வராங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அங்க ராணுவ முகாம் வச்சிருக்கோம். அங்கெல்லாம் நம்மள மாதிரி மனுஷங்கள் போனோம்னா ஈஸியா நம்ம மென்டலி டிசேபிள் ஆயிடுவோம். நம்மளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுற ரேஞ்சுக்கான ஒரு இதுலயும் அங்க உட்காந்து நம்மளை காப்பாத்துறாங்க. அதே மாதிரி திராஸ் காஷ்மீர்ல இருக்க ஏரியால த்ரூ அவுட் த இயர் 10க்குள்ளதான் எப்பவுமே டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு குளிர்னா இங்க ராஜஸ்தான்ல இண்டோ பாக் பார்டர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அது டெசர்ட் பிரதேசம். டெசர்ட்ல போனீங்கன்னா அங்க 50 டிகிரி செல்சியஸ் கூட இது பிளஸ் 50 டிகிரி செல்சியஸ் கூட டெம்பரேச்சர் ஷூட் அப் ஆயிடும். அப்படியே இந்த பக்கம் நம்ம சைனா கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருக்காங்கல்ல, அந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் பக்கத்துல நம்ம போனோம்னா அது ஃபுல்லா மவுண்டன் ரீஜன், புவர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறது. மவுண்டன் ரீஜன்ல நமக்கே தெரியும் ரொம்ப ஹார்டான ஒரு ஆர்ஷான ஒரு ஏரியா. திடீர்னு அங்க பயங்கரமான ரெயின்ஃபால் வரும், அங்க பாறை உருளும், கல்லு உருளும், அந்த எல்லாத்தையும் அவங்க சமாளிச்சு அந்த இடத்துல இருக்கணும். இது ஆர்மி படுற பாடுனா, நம்ம இந்தியன் நேவி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க நம்மளோட இந்தியன் வாட்டர்ஸை சி வாட்டர்ஸ் அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அங்க எப்ப வேணாலும் மான்சூன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும், கண்ணாமண்ணான் ஒர்க் ஆகும், திடீர்னு பயங்கரமான ஸ்டார்ம்ஸ் வரும், பயங்கரமான கோல் விண்ட்ஸ் அடிக்கும், எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம விடுற ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப அசால்ட்டா இருக்குங்கிறது ஒரு வருத்தத்துக்கான விஷயம். நமக்கு எது ஒரு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டோப்பா, நான் அந்த ஹில்ல போய் நின்றேன், மவுண்ட் எவரெஸ்ட்ல போய் நான் குச்சி நட்டிட்டு வந்தேன், எது நமக்கு ஒரு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டோ, எது நமக்கு லைஃப் டைம் அட்வென்ச்சரோ, அது அவங்களுக்கு டெய்லி ரொட்டீன், டெய்லி அவங்க பண்ணணும், அதை சலிக்காம பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னா ஏன் இதெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு காம்படிஷனோட தலைப்பை நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நிறைய பேர் நீங்க இருப்பீங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம இளைஞர்கள் புரிஞ்சுக்கணும், அதுல அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் வரணும், அந்த உன்னதத்தை அவங்க புரிஞ்சு அதுக்கு ஏற்றபடி ஒரு சிறந்த குடிமகன்களாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது. இது ஒன் ஆஃப் தி தலைப்பு எப்படி இருந்ததுன்னா, the Indian Armed Forces that protect us even in dizzy heights, oceans depths and wild winds. இப்போ அசால்ட்டா இதை ஏன் பண்றாங்க? இப்போ நம்ம ஜென்ரலா நம்மளும் உயிர் விடுவோம், கரெக்டா? உயிர் எல்லாரும் தான் விடுறோம், நம்மளும் விடுவோம். நம்ம வயசுல இருக்க பசங்க நிறைய பேர் விடுவோம். ஏன் விடுவோம்? லவ் ஃபெயிலியர்னால விடுவோம், இல்லைன்னா எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டா விடுவோம், பயங்கரமான டிராபிக் இருக்கு அதனால என்னால இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண முடியலன்னு கூட விடுவோம். நம்ம விடுற காரணங்கள் இப்படி இருக்கு. ஆனா அவங்களும் உயிரை விடுவாங்க. ஆனா அவங்களோட ஆல்டர் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் கிரேட்டர். அவங்களோட ஆல்டர் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் த லவ் ஃபார் தி கண்ட்ரி அண்ட் லவ் ஃபார் தி கண்ட்ரிமென். அவங்களோட ஆல்டர் பெருசா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெருசா இருக்கு. அவங்களுமே ரொம்ப கிரேட்டஸ்டா திகழ்றாங்க.
கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு கடவுள் மாதிரி. எங்க இங்க இருக்க நீங்க குக்கிராமத்துல சின்ன சின்ன கிராமத்துல போய் ராணுவ வீரர்கள் பத்தி கேட்டு பார்த்தா தெரியும். அவங்கள ஊர்காவல் தெய்வமா வச்சு கும்பிடுற ஒரு ராணுவ வீரர்னாலே ஊர்காவல் தெய்வம்ங்கிற எண்ணம் உடைய நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ ராணுவத்துல போய் சும்மா தானே சேர்ந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சுதானே சேர்ந்தான்னு சொல்லும் போது யாருமே சும்மா இப்படியே பயங்கரமான ஒரு வீர உரையை கேட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டு நானும் போய் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு ராணுவத்துக்கு போறது இல்லை. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஷார்ட் நோட்டீஸ்ல கூப்பிடுவாங்க. எல்லா ராணுவ வீரரும் எல்லாத்தையும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடையாது, எல்லாரும் பயங்கரமான டீப் ஸ்விம்மர்ஸ் கிடையாது, எல்லாருக்கும் மவுண்டன் ரீஜன் ஒத்து வராது, எல்லாருக்கும் கோல்டு வெதர் தாங்காது, எல்லாருமே எல்லாத்தையும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடையாது. ஆனா எங்க கூப்பிட்டாலும் போகணும், எங்க கூப்பிட்டாலும் எங்க நீட் இருக்கோ அவங்க ஒரு ராணுவ வீரன் போவான். பக்கா பேஷன் அண்ட் லவ் ஃபார் த கண்ட்ரி, பக்கா ப்ரொஃபஷனலிசம், டிசிப்ளின் டு த கோர். பக்கா டிசிப்ளின் இருக்கிறது அது அவங்களை வந்து செய்ய தூண்டுது. கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு எமோஷன்ஸ்லயோ எதுலயோ இது வந்து செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்ப கேப்டன் விக்ரம் பாத்ரா அவங்க வந்து, நான் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன், ஏன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் ரொம்ப கம்மி. ஆபரேஷன் விஜய், கார்கில் வார் ஆபரேஷன் விஜய்ல கேப்டன் விக்ரம் பாத்ரா வந்து நம்ம இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க. எந்த ஆல்டிடியூட்ல இருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 17,000 feet அடியில உயரத்துல இருக்காங்க. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்ல, ஊட்டி ஹில்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 7,000 feet, இது வந்து 17,000 feetல இருக்காங்க. கேப்டன் விக்ரம் பாத்ரா போறாரு, கேப்சர் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் பீக் 5140 கேப்சர் பண்றாரு. அவங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி சந்தோஷமா சொல்றாரு, பட் அது இங்க இன்னும் முடியல, நான் அடுத்த பீக்கையும் கேப்சர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது, தில் மாங்கே மோர், எனக்கு இன்னும் கேக்குது, இந்த மனசு இன்னும் நிறைய கேக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பீக்கையும் கேப்சர் பண்ண போறாரு. பீக் 4875. அந்த இடத்துல இன்னொரு ராணுவ வீரரை காப்பாற்ற முற்பட்டு தான் குண்டடிப்பட்டு இறக்குறாரு. அவர் கடைசியில ஜெய் மாதாடி அப்படிங்கிற கடைசி வார்த்தையாக சொல்லி அவர் உயிரையும் விடுறாரு. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய தியாகம், 17,000 feet ஆல்டிடியூட ஏறி நம்மளோட இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் அடிச்சு துரத்தி பீக்க கேப்சர் பண்றதுங்கிறது நம்ம சாதாரண எமோஷன்னாலயோ இல்ல நானும் போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனாலயும் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இதே மாதிரி 1971 பாகிஸ்தான் யுத்தத்துல கண்ணி வெடியினால நம்மளோட மேஜர் ஜெனரல் அயன் கார்டோசோ அவருக்கு வந்து ஒரு கால்ல வந்து பயங்கரமான அடிபட்டுருது. அந்த அடிப்பட்ட காலோட அவர்னால வந்து முன்னாடி ப்ரொசீட் பண்ணி போக முடியல. சோ இவருக்கு வந்து இப்ப போய் நான் வந்து என்னோட தேசத்தை காக்கணும், என்னோட சர்வீஸை கொடுக்கணும், ஆனா இந்த கால் வந்து அதுக்கு பயங்கர ஒத்துழைப்பை கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராரு. டாக்டர்ஸ் கூட அந்த காலை கட் பண்றதுக்கு தயங்குறாங்க, முடியல. இவர் உடனே கத்தியை எடுத்து அந்த காலை தானே வெட்டி கொடுத்து நவ் கோ அண்ட் பரி இட் அப்படின்னு வந்து அசால்ட்டா சொல்லிட்டு then he is marching forward to protect our country, to serve our country, to save our country. So that is the valor, that is the passion that our நம்ம ராணுவ வீரர்கள் எக்ஸிபிட் பண்றது. அதே மாதிரி இன்னொன்னு நான் ஜஸ்ட் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட நிறுத்திக்கிறேன். 1962 இந்தோ சைனா யுத்தத்துல ரைஃபிள்மேன் ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத் அப்படிங்கிறவரு பேட்டில் ஆஃப் நுரானங் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பக்கத்துல வந்து ஹெவி கேஷுவாலிட்டிஸ் வந்துருச்சு, நிறைய பேர் இறக்குறோம், நம்ம ஹைகமாண்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வந்துருச்சு, அங்க பயங்கரமான கேஷுவாலிட்டி இருக்கு, எல்லாருமே போஸ்ட் வெக்கேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆனா இவருக்கு நம்மளோட ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத்துக்கு காலி பண்ணணும், இடத்த காலி பண்ணணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அங்க இருக்க 2 லோக்கல் மோம்பா ட்ரைபல் லேடிஸ் உமனை வச்சுக்கிட்டு அங்க ஒரு பெரிய ஹியூஜ் பெட்டாலியன் இந்தியா பக்கம் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை, ஒரு பிம்பத்தை சைனாவுக்கு வந்து உருவாக்குறாரு. அதாவது அங்க இருந்து அட்டாக் பண்றது, இங்க இருந்து அட்டாக் பண்றது, இங்க ஏதோ பெரிய ஆட்கள் இருக்காங்க போலுக்கு, நிறைய பெரிய பெட்டாலியன் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கி அதுல வந்து அவங்களுக்கு எதிர்த்தா போராடி அந்த பர்டிகுலர் பேட்டில்ல கிட்டத்தட்ட 300 சைனீஸ் கேஷுவாலிட்டிஸ் நடக்குது. இந்த அளவுக்கு ஹை பேஷன் கண்டிப்பா காப்பாத்தியே ஆகணும். ரொம்ப மோசமான வெப்பன் குறைஞ்ச நிலையில எல்லா நிலையிலும் உயிர் போயிடும்னு தெரிஞ்சு முன்னாடி போற இந்த ராணுவ வீரர்கள் எவ்வளவு டிசிப்ளின்டா, எவ்வளவு ஸ்ட்ரக்சர்டா, எவ்வளவு பக்கா தாட் ப்ராசஸோட இதுக்குள்ள இறங்குறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம கட்டாயம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். இது மட்டும் இல்ல, நம்ம இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்மி வில்லேஜ் இருக்கு. அதாவது அந்த கிராமங்கள்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு வீட்லயாவது ஒருத்தர் ராணுவத்துல இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பல ஆர்மி வில்லேஜஸ் இருக்கு. காமார் உத்தரப்பிரதேஷ்ல, மாதவரம் ஆந்திர பிரதேஷ்ல, கம்மனாம்பேட்டை தமிழ்நாடுல, அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரால, அச்சூஸ் உத்தரப்பிரதேஷ்ல, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டே போலாம். இந்தியா முழுக்க கண்டிப்பா அந்த வில்லேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராணுவ வீரரா எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்ப சாவு நிச்சயம். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம், நம்ம செத்தப்புறம் வாய்க்கரிசி போடுவாங்க இல்லையா, வாய்க்கரிசி போட்டுட்டு தான் ராணுவத்துல சேரணுங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை. எப்ப வேணாலும் சாவு வரலாம், என்ன வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நடக்கலாம். இதை தெரிஞ்சேதான் பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, இதை தெரிஞ்சேதான் குழந்தைகள் வருது, இதை தெரிஞ்சேதான் அவங்களும் ராணுவத்துல போய் சேர்றாங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இறக்குறாங்க. அந்த இறக்கும் போது அதாவது எல்லா ராணுவ வீரருக்கு பின்னாடியும் ஒரு அன்சங் ஃபோர்ட்டே இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். அன்சங் பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க ஃபேமிலி. ஏன்னா
ராணுவ வீரராக அதை ஃபேஸ் பண்றாரு. ஒவ்வொரு நொடியும் என்ன ஆச்சோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க ஒரு நாள் இறக்க நேரிட்டும் போது அதையும் வீரத்தோட ஏத்துக்கிற, அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்துல இருந்து தம்பி போறதோ இல்ல அந்த குடும்பத்துல இருந்து வைஃப் போறதோ இந்த குடும்பத்துல இருந்து பிள்ளைகளை அனுப்புறதோங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமா நடக்குது நம்ம நாட்டுல. நான் ஒரு சில உதாரணங்களுக்கு தன்னோட கணவர் ராணுவத்துல இருந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை வைஃப் போய் சேர்ந்தாங்க அப்படிங்கறது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன். கரிமா அப்ரோல், சங்கீதா மால், நீரு சம்யால், கௌரி பிரசாத், பிரியா செம்பால், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருக்கோம். இப்போ மொத்தத்துல இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இவங்க ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலயோ அவசரப்பட்டோ இல்ல வேற வழி இல்லாமையோ வேலை கிடைக்காமையோ கண்டிப்பா எந்த ஒரு ராணுவ வீரனும் போய் ராணுவத்துல சேர்றது இல்லை. இட்ஸ் அ கான்சியஸ் டெசிஷன். கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப்லெஸ், சர்வீஸ் அபவ் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது அவங்களோட மோட்டோ. கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப்லெஸ். நீங்க வந்து ஒரு ராணுவ வீரன் செல்ஃபா யோசிச்சு இதை செஞ்சாங்கிறத நீங்க எங்கேயுமே கேள்விப்பட முடியாது. செல்ஃப்லெஸ்னஸ் எம்பாடிமெண்ட்னா அது வந்து ராணுவ வீரர்கள் தான். கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப்லெஸ். ரொம்ப அதாவது யாருக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கேரியான சிச்சுவேஷன் வரலாம். அது ஒரு சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு பயங்கரமான ஃபிளட் வருதுன்னா ஃபேஸ் பண்ற ராணுவ வீரன் மனுஷன் தான். ஆனாலும் அங்க இருந்து ஒரு ராணுவ வீரன் நகர மாட்டான். அதுலயும் நீச்சல் போடுற அந்த ஒரு டிசிப்ளினும் கரேஜும் பேஷனும் நம்ம வீரர்களுக்குள்ள இருக்கு. மென்டல் ஸ்டாமினா, பக்கா பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ இது நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து நம்மளாம் இம்பைப் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர்ஸ். அட்லீஸ்ட் நம்ம பலர் ராணுவத்துல சேர்றது நல்லது. ஒருவேளை சேரலனாலும் நம்ம அளவுல இந்த கேரக்டர்ஸ் இம்பைப் பண்ணி நம்ம அளவுல இந்த தேசத்துக்காக என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம சிந்திச்சு செயல்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகா மேஜர் கௌரவாரியா சொல்லுவாரு, இவ்வளவுலாம் அந்த சோல்ஜர்ஸ் செய்யறாங்களே, இந்த சோல்ஜர்ஸ் எதுக்காக செய்யறாங்க, அவங்க மக்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான். A soldier doesn't expect much, but only thing a soldier expects from his fellow countrymen is to be Indians worth fighting for. அவங்க கொடுக்குற அந்த உயிர் தியாகத்துக்கும் அவங்க கொடுக்குற அந்த ஃபைட்டுக்கும் வர்த்தியா இருந்தா மட்டும் போதும். நம்ம அசால்ட்டா பிரிவினை பேசுறது, ஒரு ராணுவ வீரன் காப்பாத்துற, இந்த ஜாதியை காப்பாத்துற, இந்த மதத்தை காப்பாத்துறன்னு யாரும் இல்லை. எல்லா ஜாதி மதத்தை, நல்லவன் கெட்டவன் இருக்கிற நாய்க்குட்டியும் எல்லாரையும் காப்பாத்துறது தான் ராணுவ வீரன். ஆனா நம்ம இங்க உள்ள உட்காந்துட்டு சேஃபா உட்காந்துட்டு பிரிவினைவாதம் பேசுவோம். சோ எதுவுமே இல்லாம அந்த ஒரு இந்தியாங்கிற உணர்வோட வந்து நம்ம வரணும். இந்த ராணுவ வீரருக்குள்ள இருக்க இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இம்பைப் பண்ணணும். இந்த வேல்யூ சிஸ்டம் நம்ம இம்பைப் பண்ணணும். வார் மெமோரியல்ங்கிறது வெளியே கட்டினா மட்டும் கிடையாது, நம்ம மனசளவுல கூட அவங்களுக்கு வார் மெமோரியல் கட்டி என்னைக்குமே வந்து ஒரு கடன்பட்டவர்களாக அவங்கள நன்றியோட நினைச்சு அந்த வேல்யூஸை நமக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம அளவுல இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்து பண்ணோம்னா அதுவே இந்த ப்ரோக்ராமோட வெற்றின்னு சொல்லி என்னோட சின்ன உரையை முடிவு செஞ்சுட்டேன். நன்றி. Thank you, Madam Vijayanti, for that inspiring and soul-stirring speech that made all of us realize the nerve-chilling experiences and sacrifices not just the officers but their families go through in order to make us move freely with honor and safety in this country. And for all of us to realize just to take root and stand up in their honor and salute them if we can. Now, as he would always prefer and like to be recognized, the son of an ex-serviceman, Subedar Major Honorary Captain Ramanathan, Mr. R. Shankar Narayanan, Senior Advocate and Additional Solicitor General of India, is a person who always has volumes to speak about history and wars, and has had the privilege of meeting Field Marshal Sam Manekshaw during one of his flight journeys. Having grown amidst defense personnel, it is only natural that patriotism and nationalism are his life force. He has been and continues to be our guiding light and pillar of support throughout this journey. I request Mr. R. Shankar Narayanan, Senior Advocate and Founder Trustee of S Foundation, to welcome and introduce our chief guest. Sir, please. சிமா சார் எந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்காங்க?
The host has to unmute us. Sir, we can hear you now. Yes. Okay. Sir, it is indeed my privilege to introduce Air Marshal Simmakutti Varthaman. Studied in Sainik School, Amaravati, graduated from National Defense Academy, Karakwasala. He is a qualified MiG-21, 23, 27 aircraft pilot and is a qualified flying instructor and a test pilot for more than 4,000 hours. Just imagine, over a period of 39 years, a flawless flying service of 4,000 hours and an instructor, a chief instructor. He received his Vayu Sena Medal in 1993 for distinguished service as a chief test pilot of a large base repair depot, establishing an operational readiness platform and allied communication system for service and several successful interceptions carried out during the exercises. 1990, sir, as far as Tamil Nadu is concerned, the earlier 1987 IPAK of operations did not receive much reception, but 1999 Kargil war definitely woke many of us up. And I would like the audience to know that in 1999, Air Marshal had a very great role to play in the Kargil operations. And I think we must give a big applause to him. That is a place where Tamil Nadu woke up to the services that our soldiers have been giving us. That is a time when we woke up that we are a part of this great nation and they have sacrificed for us. He has Air Marshal supervised 3 Air Force level exercises and 12 electronic warfare exercises during the years 2000 to 2002 without compromising flight safety. In recognition of these achievements, the Air Base was awarded the Best in Operations of the Central Air Command for both the years consecutively under his leadership. With a wide perspective and progressive vision, he has coordinated the international combat development establishment. He commanded MiG-21 fighter squadron and was the chief test pilot at the IAF testing center at the Aircraft and System Training Establishment, Bangalore. While commanding MiG-21 fighter squadron in the East, his unit achieved the singular distinction of having flown 9,500 sorties without a single accident, while ensuring a very high quality training of pilots. Friends, I am sure you are listening to what his achievements are. As chief test pilot of ASTE, he was instrumental in the conduct and execution of crucial aircraft and weapon trials being inducted into the IAF. As the COO, this highly motivated and dynamic officer coordinated the entire magnitude of operations of Kargil at Gwalior, sustaining an efficient operational environment and high morale of the Mirage fleet to achieve this air victory. In a short span of 4 months, he created only successful multi-grid ground range at Singapore, which gives realistic operational scenario for all types of aircraft in IAF, thereby enhancing the operational potential of the IAF. He is the man of great discipline. He is very encouraging and entertaining in his interactions with discipline. The President of India awarded him the highest military peacetime award of Param Vishisht Seva Medal for distinguished service of an exceptional order. In addition, he has also been awarded the Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Seva Medal, Vishisht Seva Medal for distinguished service. He was also on deputation in Paris, responsible for defense cooperation with France, Belgium, Netherlands, and Luxembourg. But the matter does not end here. His wife, Dr. Shobha Varthaman, an anesthetist, I have heard her speaking, very soft, but at the same time very firm, communicating what has to be communicated.
We are unmuted. He is muted, Sambanjana. Sir, we can hear you. You can proceed. I think there was a technical glitch from his side, but to finish what he started, we had the honor of having Dr. Shobha ma'am as our chief guest last year in our edition of the Marathal Thagumo. And all of us, most of us who witnessed the event last year know her grit and the secret behind our very own brother of the soil, Wing Commander Abhinandan Vartaman. We're honored to have both of them here. I request our honored chief guest, Air Marshal Vartaman sir, to kindly render his keynote address. Sir, please. Thank you. My elders in the audience, especially Colonel B.N. Thapar, I can see him here, father of Captain Vijayan Thapar, or the Kargil war hero. Ladies and gentlemen, boys and girls. It's my honor and privilege to be invited to this function. I thank the spirited lady, Sumati, Mr. Shankar Narayanan, Simmanjana, the S Foundation, and the Yuva Shakti for organizing such a fantastic program. I was fortunate to to be part of the function last year, where Shobha also spoke. You mentioned it. I couldn't believe the enthusiasm, the spirit, the josh, and the energy in that program. I can see it here as well. So I really don't know what to speak and motivate people who are already motivated and with so much of spirit. It's my honor to be part of you all. So what I thought was, when I saw all this and the talk, I said, talking about the military, talking about motivation may fall flat because I think you all are miles ahead of us. So I will talk a little bit of history and then get on to the military part. I am not the oldest here. Colonel Krishnaswamy is older than me, fortunately. So I have witnessed in my childhood different India. India, which depended on food to arrive by ships in the PL 480 program. Ships used to come from America bringing rice and wheat and sugar into the Madras harbor so that we all could eat. And my father, who was also in the Air Force, we used to be transferred all over the country like a typical military guy. And the first thing he will look for is a house where the cows or the buffaloes are the closest to you, because he has to get good milk for the children. Today, things are different. You get a milk 24 hours a day. You look where the schools are. And are you close to the school? Are you close to the bus stop? Those were the days when we didn't have money. We had been defeated by China. We were fighting a war in 1965. We didn't have enough food. And at that time, a small, dynamic leader, our Prime Minister, inspired us and started with the Jai Jawan, Jai Kisan. Since then, our country has progressed tremendously. If you wanted a bike, you either chose a Java motorcycle or a Escorts, that motorcycle. You wanted a car, you had to choose between a Fiat and an Ambassador. What is today? Look at this nation today. And I'm addressing it to these little children who are listening to me. You have a choice of everything. You name it, it is available. If I wanted to build my house, I had to run from pillar to post to get a housing loan. And that also at 16-18%. Today, you dream of a house, and that bank fellow will land up in your house and say, here is your loan, please sign here, and we'll give you the money.
So that is the opportunity in our country. So our country has grown, it has developed, it has opened up to give an opportunity for each and every one of you to prosper, to chase your dreams, to achieve your dreams, and become the finest country on this planet. But our country has its own problems. We have 4,000 kilometers of border with the Chinese, 3,000 kilometers border with the Pakistanis. There is no country in the world which has 7,000 kilometers of border that is active, that is manned 24 hours. There is a saying, you can't choose your mother. There is also a saying, you can't choose your neighbor. So we have very friendly neighbors, so we need to have a powerful military. So many of you talked about the achievements of the military, the dynamism, the patriotism, the leadership of the military. Now, all of us are not born military personnel, military officers and military leaders. We are trained. And we are trained in the National Defense Academy, the Indian Military Academy, and all those places. And in the Indian Military Academy, when it was inaugurated in 1932 by Field Marshal Chetwood, he made a speech, and that has become a mantra to each and every one of us. We breathe it every day and night. And that's what inspires us. And it goes like this. The safety, honor, and welfare of your country comes first, always and every time. The welfare of your men comes second. Your own personal comfort comes last every time. And this is the mantra which drives every soldier who puts the nation first. In the speech by Vijayanti, she spoke that he doesn't think of his family when he's sitting on the border at 18,000 feet. He's willing to give his life. Why does he do it? Because he puts the nation first. Because nation is more important than his child. Nation is more important than his wife. Nation is more important than his parents. So that is the difference, which is the guiding principle. In the National Defense Academy, when we were all 17-year-old cadets there, our motto was service before self. So whatever you do service. You put yourself last. So when you talk about all this, and when you talk about putting the nation first, it applies to each and every one of you. And there are boys and girls here who have got lots of dreams. Do you think that if you join the military only then you're serving the country? No. Whatever you do, in whatever field of profession you take, put the nation first. If each one of us put the nation first, nothing can stop this country. And for you children, where our country in the last 73 years has grown up to what it is today, you just put the nation first and do well in your own profession. And putting the nation first is everything. Now, when you put the nation first, there are many things which come into play, let me say. Religion is no more important because nation is first. Nation is greater than religion. Ideology. I may be this ideology, I could be leftist, I could be anything. Again, it comes second to nation. So whether it's religion, whether it's ideology, whatever it is, it's the nation. So all of you children, you all have to take this mantra with you that you have to make the nation first. Now, our country has grown, but we always have fallen somewhere because of something called the crab mentality. Unfortunately, I call it the Indian crab mentality. So the story goes like this. An Indian entrepreneur was selling crabs to the US. And crates of crabs used to be sent to the US. And when it landed up in the US, none of them had a lid. All the boxes did not have a lid. So he says, how come all the crabs are still inside? And why don't you put a lid?
So the Indian entrepreneur said, it's an Indian crab. You don't need a lid. Every time a crab tries to crawl out, there's another crab which is pulling him down. Now, that is unfortunately the malady of our country. If anybody is doing well, we say, oh, he must be doing this, he must be doing that, pull that fellow down. So this is a malady with our country. So we have to get out of this mindset. If a person achieves, celebrate it. If Ambani is a multi-billionaire, celebrate it. If one of ours is heading Microsoft or anybody, celebrate it. And today, the Vice President of the United States is going to be an Indian origin lady, Kamala Harris. Celebrate it without asking for anything from them. We have everything. We are confident. We are a charging nation. We celebrate the achievements of every Indian wherever he is on this planet. So that is one of the things. Now, if I want to be putting the nation first, I have to follow certain rules, guidelines, protocols that exist. I'll give you a simple example. Today, we are suffering with a pandemic. It is playing hell into the whole planet. If the protocol is that we have to wear a mask and go out, wear a mask and go out. Now, look at the thing. If some of our youth or elders as well, they walk out without a mask. So imagine the multiplication of problems he's cascading on this country of ours. He may bring back a bug into his family. He may give it to his older parents. He may give it to his children. He may give it to his wife. He may give it to anybody in the family. Or if he had that problem, he is giving it to somebody. And let's say that multiplies, 10 people land up in hospital. Who's paying for it? It is this country. So you just have to follow the protocol, wear the mask and go. And that's all that is required. And you will find we will cut it down in no time. Talking of mask, look at what our country has achieved. Probably the finest in the world today. There are many critics today who say we have not been able to fight the pandemic. I think there is no nation better than ours. In a 1.3 billion population, we have been able to control the pandemic. We are actually coming low from 5,000, 6,000 Tamil Nadu. We have come down to 1,200. From deaths of 200, 300, 400 every day in Tamil Nadu, yesterday only 13 died. That is the capacity of our nation. And today, when the people turn around and say we want vaccines on this planet, India is going to be the main manufacturer of the vaccine. So our India is great, but we need to innovate also. We need to, have vision. I'll tell you, since we are talking about masks, I'll give you an example. Today, everybody is using a mask, yes. And most of us use disposable masks and we throw it away. So you can imagine the pollution we are causing on this planet. So one young boy decided that, listen, there are thousands and millions of masks lying around, and after all, it has some plastic in it. So out of every 5,000 masks, he made a stool, a chair. So today, he is making chairs. That is innovation. So he is recycling all the masks to make this. So there are millions of PPE equipment. There are so many of this. This is innovation. When we talk of innovation, we have innovative people in our nation. Look at Ola. It's international. All of us use the Ola taxi. It is made in India. It is designed and concepted in India. I don't see it. We travel so often abroad. I don't see a better taxi operator than what I see here in our country. The Ola, the Oyo, you name anything. A pay, let's say Paytm. So there are people who can innovate and make things better and make it world class. So every time people say, wow, you know what, we'll do Indian jugaad. We will do a jugaad and we'll do it. But that's not globally competitive. We are finding a solution to doing let me say, a shortcut solution to make something. We have to do world-class solutions. So when you make world-class innovative ideas, you have to make world-class solutions. What do the Chinese do? The Chinese do that. If they have to make a screwdriver,
he makes it world class. So whatever it is, we have to make it world class. When we talk of renewable energy, yesterday, the Prime Minister spoke in the FICCI function, and he said that we are going in 200, 300 gigawatts of solar energy. He says, as far as India, who have signed the Paris Accord, we are already ahead. Whatever we wanted to achieve, we are already ahead of what we are doing. In fact, we are scaling up the renewable energy generation in India. That is the capacity of our country. So everything we can do well. Now, each of us have to contribute to this nation building. There are ordinary people who make a difference, who do great activities. I'm sure y'all are missing out who these ordinary people are. The ordinary people is the Marathal Thagumo or the S Foundation. Simple people, but spreading the gospel, spreading the energy, spreading the awareness, spreading the passion for our country, spreading the patriotic fervor among us so that we can be a great nation. So simple organizations are spreading the good message. And all of us here, there are hundreds of us listening to this. I think what the S Foundation is doing is remarkable. And that is how each of us can make a difference. Now, for you young children, when you're growing up, you need to have great dreams. You have to chase your dreams. Today, our country is in such a beautiful state that you just have to dream. Facilities are available to you. Resources are available to you. You just have to achieve those dreams. And if you don't achieve those dreams, it's like this is what Dhiru Ambani said. That is Mukesh Ambani's father. Dhiru Ambani said, if you don't build your dreams, someone else will hire you to build his dream. So you better watch out. You'll be working for somebody else's dream. So you have to chase and achieve your dreams. And that's what our president, Dr. Abdul Kalam, said. Okay, all of you must dream. Everybody must dream. But you have to dream. Dream is something which is not, which you see in sleep. Dream is something which does not let you sleep. That's what is supposed to drive each one of you. Now, you have mentioned Abhinandan. He's the proud son of this country, this nation of ours. I wouldn't say it's Shobha and our son. He's the son of this country. So I will tell you a little story before I wind up. When we were in Bangalore, Abhi was born in Bangalore. And at that time, before the children came in, we had a huge black Labrador, a very handsome dog. So it used to be Shobha and I and the black Labrador, Reuben. So I used to take that guy for a walk every time. Then when our son was born, I used to carry my son and take the dog for a walk. So if anybody wanted to find my house, they used to say, "Wo kala kutta ka ghar kidhar hai?" Okay, where is that black dog's house? So because that dog was far more popular than any one of us. And so everybody used to be given the direction and they used to land up in our house. So today the things are different. If they want to find my house, oh, Abhinandan ka ghar kidhar hai? So they land up in my house. So we are very proud. We are very proud that we are called Abhinandan's parents. And this carries a message to all your children here. And the message is, whatever you do, excel in whatever you do, but make your parents proud. Your parents must say, my daughter is there, she's doing this, my son is there, he's doing this, he's doing, and they are achieving so many things. Make them proud. And if you make the parents proud, it is, and that's I know before we all go to our maker, we are all in the older age. I'm sure we're going to see our nation in perhaps the very best in the world. According to me, we are already very good. If all of us put our hands together and put the nation first, I think maybe it's just a few more years. We will see it before we go. Thank you very much for inviting me. It's my honor, it's my privilege,
I thank the S Foundation for giving me this opportunity, and continue the inspiration that you're giving to the people of Chennai. I'm glad to be part of this first virtual program. We will have a physical program. Thank you. Jai Hind. May I have the permission of the host to complete what I wanted to say when the technical glitch sent me out? Madam. No, that's an old story, Mr. Shankar Narayanan. No, that's madam, very old. Madam. Madam. Yes. France, when somebody stood and asked a question, did we really strike Balcourt? With a smile, politely you told him, I will ensure you are dropped there, verify. If you can, please come back and tell us what happened there. And that gentleman walked out of the hall. I'm sure you will recall this image. And I just wanted to conclude my introduction with you, sir, that you gave us Abhinandan. Abhinandan is going to create very many heroes, and we are very thankful to you. We salute you. Jai Hind. Yeah. Thank you, sir, for not just enlightening the participants of today's event about the armed forces, but to give something more to enable the children of tomorrow to flap their wings and fly beyond whatever they're introduced to as of now. I was given the opportunity to attend one of the passing out parades of the Officers Training Academy that's situated in Chennai. And I think, sir, what your life or the life of Abhinandan Vardhaman, sir, Wing Commander Abhinand Vardhaman, or any of our soldiers of the Indian Armed Forces would signify is something that I saw there at the Officers Training Academy, at the Officers Mess. There is this place that is reserved for the fallen soldiers at the mess of the Officers Training Academy. And it reads, there's a plaque there which reads, table for the fallen comrades. That table is reserved for a meal by the fallen comrades, wherein every meal there is first, the assumption is that the fallen comrade also joins that meal. And that plaque reads, which I shall read now for the benefit of all the participants in this meeting. And I really believe that that one plaque signifies the life of every soldier of the Indian Armed Forces, be it the Air Force or the Indian Army or the Indian Navy. And that plaque reads, Table for the Fallen Comrades. And it lists out the things that are put together on that table. And it says, the national flag, which represents our faith and everlasting allegiance to our motherland, even at the cost of our lives. And secondly, the round table for our never-ending gratitude and faith, the white napkin for the purity of soul and pristine selflessness of our departed comrades, the red rose and ribbon, which depicts the bloodshed for our great nation, the lemon slice for the bitter suffering of those who yearn for you, a salt bottle which symbolizes the tears of those who silently grieve, the inverted glass and plate which says, you cannot partake this meal with us, and a candle which depicts the light of hope of reunion someday in a happier land, the Indian Army logo which says proud to be its integral part, dead or alive, and finally an empty chair which depicts your absence. If this does not ring in our hearts,
to just take root and stand and salute every fallen comrade and soldier of our Indian Armed Forces, and every soldier who takes forward the baton to continue what a fallen comrade has left, then there is no meaning in anything else we do. And we thank you, sir, for being a symbol of that valor, sacrifice, and service towards our nation, and for inspiring us all with your very enlightening speech. Thank you. Now, when the battle is done, the soldiers shall be honored. It is now time for award of prizes and honor to the participants. Team S Foundation and our well-wishers felt that it would only be fitting for us to now pass on the baton to the next generation as a first step towards the same, and as a first of its kind, we would like to invite one of our winners of our previous edition of the Marathal Thagumo Intercollegiate Elocution Competition to announce the results of the online drawing, slogan writing, poster making, and video making contests held this year. Ms. Aisha Parveen M., as we can with pride mention, has become a part of Marathal Thagumo and S Foundation. One of the winners of Marathal Thagumo Intercollegiate Elocution Competition 2019, she is fondly known amongst us for her enthusiasm, passion, and energy. She readily accepted to volunteer with us in conducting this year's online edition of the competition. Ms. Aisha Parveen completed her undergraduate studies in mathematics from Stella Maris College, Chennai, and English literature from the Madras University, and was a cadet of the Army Wing of the National Cadet Corps during her student days. I welcome Ms. Aisha Parveen to announce the results of Marathal Thagumo online competitions 2020. Over to you, Aisha. Thank you so much. I was an NCC cadet in Air Force Wing, just to say that. Yeah, it's a great pleasure. And I had that golden opportunity to visualize the passing out parade at Officers Training Academy. I'm blessed to be a part of it. Good evening, one and all. The COVID situation has not dampened the spirit of our school and college students in paying their tribute to the Indian Armed Forces. In tune with time, S Foundation has organized hand drawing, digital poster making, slogan writing, and skill performance video making competitions through online. That around 300 students from various institutions in Tamil Nadu participated in the competitions amid the pandemic is a fitting salute to the soldiers. We are proud to present the list of prize winners in the competitions as follows. The winners for the college category will be awarded a cash prize of rupees 2,000 each, and the winners of the school category will be awarded a cash prize of rupees 1,000 each. As I announce each winner's name, I request you to kindly present yourself on video for a moment to receive the wishes from the chief guest and the gathering. However, I request you to keep your video muted. Once I call upon the next winner, you may kindly go off screen. The prize winners for the hand drawing competition under junior category are Neha Sendil Kumar from Navy Children's School, Coimbatore. Dia Anna Prem Kumar from Navy Children's School, Coimbatore. Srinidhi N from Navy Children's School, Coimbatore. Coimbatore. And M.R. Kishore Kannan from TNPL Public School, Karur. The prize winners for the hand drawing competition under senior and super senior category are K. Vigneshwari from Bharadiyar Government Higher Secondary School, Tirunelveli.
B. Shruti from Emerald Valley Public School, Salem. And Sandhya Yes from Narayana Group of Schools, Kolattur. The prize winners for the hand drawing competition under college category are Niriksha P from Justice Bashir Ahmed Syed College for Women, Tenampet. Sadia Tabasum from JBS College for Women, Tenampet. Sonal Dosani from JBS College for Women, Tenampet. And A. Rajkumari from VHNSN College, Virudhunagar. The prize winners for the intercollegiate digital poster making competitions are Sumaya Radwa K from JBS College for Women, Tenampet. Ishwaran Yen from Presidency College, Chepak. The prize winners for the slogan writing competition in Tamil under college category are M. Subhashri from Madras Christian College, Gautam R from Ramakrishna Mission Vivekananda College, Mylapore, and Khatija Najiba from JBS College for Women, Tenampet. The prize winner for the slogan writing competition in English under college category is Sara Fatima I from JBS College for Women, Tenampet. The prize winner for the slogan writing competition in English under senior and super senior category goes to K. Niveta Shri from SBOA School and Junior College, Annanagar West Extension. The prize winners for the slogan writing competition in Tamil under senior and super senior category are Srinitha from Nalanda International Public School, Krishnagiri, and Aarti from the TVS School, Madurai. The prize winners for the slogan writing competition in English under junior category are P. Mirudula from Navy Children's School, Coimbatore, Ananya Ritish from Navy Children's School, Coimbatore. The prize winners for the slogan writing competition in Tamil under junior category are Saranya from the TVS School, Madurai, and Vijaya Balan from Nalanda International School, Krishnagiri. The prize winner for the video making competition under college category is Alan Emmanuel and team from Chennai Institute of Technology, Kundratur. Hearty congratulations to all the winners and hats off to all those who participated. Thank you. Thank you, Aisha. I now request Ms. Janani Maheshwari Vyas, member of the organizing committee of Marathal Thagumo, a tribute to the Indian Armed Forces, and member Yuva Shakti, to deliver the vote of thanks. Yeah, thank you, Simanjana. Vanakkam. Vote of thanks is not the time to disperse or log off.
nor is it a mere external gesture of saying thank you. It is a culture internalized to express the deeper sense of gratitude. Once on a trip to Sikkim, on our way to the Nathula Pass, we learned that a military truck transporting essential commodities amidst its bases had slid down the valley from a precarious ghat road, and 3 Jawans in it had lost their lives. Their mortal remains were being brought back, and our driver immediately purchased a traditional Buddhist prayer flag and handed it over to the truck carrying the Jawans' bodies to honor them. Marathal Thagumo was conceived as this humble civilian gesture to honor with our words and talents the service and sacrifice of the Indian armed forces from the first to the last line of defense. Unto them, our salute, our heartfelt Nandri, Abhar, thank you. For his prompt consent to be our chief guest today, our sincere thanks to Air Marshal S. Vardhaman, and a special thanks to him. And we also had the pleasure of having Dr. Shobha Vardhaman with us for the second consecutive year this time. We are ever grateful to Lieutenant General Arun, Major General Ian Cardozo, Colonel Thapar, Captain D.P. Ramachandran from the Colors of Glory Foundation, Chennai, and all the ex-servicemen who are strongly bonded with us. Ex-servicemen by mere nomenclature, yet men in service forever. Our thanks to Honorable Justice P.T. Asha and Honorable Justice Anand Venkatesh for their presence. We would also like to thank writer Tirupattukottai Prabhakar, Ms. Sharada Nambi Aruran, Captain Lakshmi, Mr. Shekaran of Humor Club also for their presence with us today. We dutifully thank our sponsors, Senior Counsel Arvind Pandian, Srimati Radha Gopalan, Shri Mohan, Senior Counsel M.S. Krishnan and Mrs. Radhika Krishnan, Shri T.N. Manoharan, Canara Bank, Mr. Suresh and Ms. Sanjana, Sangeeta Group of Hotels, Mr. Hemant, Mr. Venkat Subha, and Mr. Shankar from Dubai. They have been patronizing us right from the first edition of Marathal Thagumo. Thanks to our dear friends from the press, Shri Vaidyanathan, editor Dinamani, Shri Ashokan from the Hindu Tamil, and also other friends from the press. A heartfelt thanks and gratitude to Thiru Mandiyam Selvan, eminent artist, who was generous and magnanimous to judge the drawing competition for all the categories and also meticulously followed up with us on the receipt and accessibility of his reports from our end. We thank and appreciate the participants of the various competitions. Competition is first the exhibition of skill, then the quest to know things, then employing our skills in spreading what good things we come across. And that is the evolution of every competitor. Consciously, let us not get stuck with the participation and prizes alone. We hope the sacrifice and dutifulness of our Jawans has inspired you. Thanks to the coordinating professors and students from various educational institutions and also to their parents for their efforts in mobilizing maximum participants in the online contests, hence making it a success. Special thanks to the professors and teachers who have deputed their students for today's meet. We wish you carry back the tales of our Jawans, the bravest of the brave, and also the spirit of nation first. Our sincere thanks to the winners of Marathal Thagumo's previous editions and the alumni who helped us organize the online events. Our thanks to all the brothers and volunteers of Yuva Shakti and S Foundation for their ever readiness in executing tasks. We realize our indebtedness is to an exhaustive list of individuals and teams. Kindly pardon any error on our part if we have failed to thank the concerned. We are certainly indebted to tell all of them back home that our Jawans, the unknown soldiers, gave their today for our tomorrow. How better could we credit them?
A proactive, dynamic, and profound mode of thanking their spirit would be to imbibe their energy in valor and courage, their mental stamina and composure in facing odds, ascertaining discipline in life, exuding love in service and sacrifice. In short, realizing we are Jawans without uniforms, always in the service of the nation. Jai Hind. Thank you, Madam Janani. Some goals are so worthy, it's glorious even to fail, said Captain Manoj Kumar Pandey. We firmly believe our goal to be worthy. I pray, let us not falter nor fail. We shall carry on bettering and burnishing our mission. In making our dreams come true, our invitation had been accepted by so many decorated officers and distinguished persons, and most of all, the eager participation of firebrand students. Our own preparation had to rise up to the occasion of the recognition given to us, and we have strived hard to respect our acceptance by each of them. Any shortcomings may please be forgiven, but do please provide us a feedback. And finally, to us, our nation is our goddess, and we shall pray to her. God bless the Indian troops. I request one and all to kindly rise for the national anthem. எந்திரி ஃபர்ஸ்ட் எந்திரி तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष हे भारत भाग्य विधाता कहे जय जय हे Janani has to. Janani, Dear participants, Thank you. we are sharing, dear participants, especially the student participants, we have shared the link of the feedback form for today's event in the chat box. Kindly give us your feedback. It would be nice to interact with you further too. Janani, Yes, ma'am. please inform them that the certificates and the prizes will reach them. We'll be contacting them about it. Okay. And have it reached to them. Prize winners, your certificates and prizes will reach you in some time.
We will let you know about it shortly. For now, you can fill up the feedback form for today's event before you leave the gathering here. Colonel Krishnaswamy sir, we thank you very much for your presence. It was indeed an honor to have you amidst us, sir. Thank you very much. We also I thank. find that. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you Janaki? very much for all the other participants, officers, and everybody who joined us today for this event and made it a great success. I hope to see everybody in the forthcoming. Hopefully, we'll be able to hold the physical event in sometime next year. Ah, So I super. hope to see you all Simanjana? in the Hello? events there. சொல்லுங்க உதயராஜன் Simanjana? முடியல அவங்க வெளியில Hello? வெளியில வந்ததனால பேசினேன். ஓகே நான் help. Hello, Simanjana? Yes. Janani? சொல்லுது இந்த மீட். இப்போ நம்ம பேசுறது என்ன பண்ணலாம்? Janani, it's a proud privilege. அவனே தான் போட்டு கொடுத்துச்சு. Mr. Shivaji Ganesan's son, Mr. Ramkumar, was there on the screen. வீடியோ பேசலாமா? Oh, okay. We have to thank him for that. I will do it personally. But anyway, I wanted to acknowledge his presence here. Sure. Thank you very much, sir. Thank you, everybody. Yeah, thank you. I'm very happy. Yeah. Proud privilege we had you here, sir. Thanks a lot, Aisha, for joining us. Colonel Krishnaswamy sir, Pleasure. Thank you. nice to see you in the virtual meeting. So kind of you. Colonel Krishnaswamy sir. இல்ல எப்படி நமக்கு நம்ம பார்க்கறதுனால நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வருமா? இல்ல நீங்க அப்படி வச்சிருக்கீங்க போல. அவங்க வச்சிருக்காங்க. Yes, madam. பாகிஸ்தான்ல இன்னைக்கு வந்து Organizing committee members alone to speak. ஒரு எஸ்கமிஷன் ஆரம்பிச்சு ராணுவ வீரர்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதுல. நீங்க எதுக்கு அதுல போயிருக்கீங்க? நான் எதுக்கு போல கிட்ட எனக்கு ஜாயின் பண்ண Student participants. Simanjana, can you mute all and unmute only the one who's speaking? May I please request the organizing committee members alone to stay back in the meeting? Thank you. Student members, you can please copy the feedback link and leave. The student participants download the feedback link and leave the meeting room. May I please request the organizing to Sima, has the live streaming been stopped?